హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మా పాపది 8th మంత్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఎలా చేస్తానని మీకు చూపిస్తాను. అంటే ఈ మంత్ మార్చ్ 22 వరల్డ్ వాటర్ డే ఉందన్నమాట. దానికోసమని మనం సేవ్ వాటర్ ఎలా చేయాలి అని అలా నేను థీమ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అనమాట. వాటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరికీ. అందరూ సేవ్ చేయండి వాటర్ని ప్లీజ్. ఇలా బోర్డు రాశాను చూడండి, వరల్డ్ వాటర్ డే మార్చ్ 22 అని. కింద టైటిల్ సేవ్ వాటర్ సేవ్ ఎర్త్ అని. ఇప్పుడు ఇంకో థీమ్ చూపిస్తాను. ఇది నేషనల్ సేఫ్టీ డే అన్నమాట. మార్చ్ 4th రోజు. ఇప్పుడు ఇంకో థీమ్ చూపిస్తాను, హోలీ థీమ్ అనమాట. ఇలా హ్యాపీ హోలీ అని రాసుకున్నాను, కనిపిస్తుంది హ్యాపీ హోలీ అని. 8 అని స్కెచెస్లో ఇలా రాశాను. కొన్ని కలర్స్ తీసుకున్నాను. అలా విడిగా పెట్టేస్తే పాప ముట్టేస్తుందని చెప్పేసి ఇలా పౌచెస్ లాగా చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇంకో థీమ్ చూపిస్తాను, వరల్డ్ స్లీప్ డే మార్చ్ 13th అనమాట. దానికోసమని ఇంకో థీమ్ చేస్తున్నాను. నార్మల్లీ మనం ఏమేమో డ్రీమ్స్ చేస్తాము, కానీ పిల్లలు పాలు ఒకటే థింక్ చేస్తారు కాబట్టి డ్రీమ్ లాగా పాలు, మిల్క్ అని అందులో రాశాను ఆ డ్రీమ్లో నేను. ఇది గురుక్క తీసుకున్నట్టు. ఇది 8 అని రాయడానికి ఇలా కట్ చేశాను నేను.
ఇప్పుడు ఇంకో థీమ్ చూపిస్తాను, ఉమెన్స్ డే థీమ్ అన్నమాట. దానికి ఇలా 8 హ్యాండ్స్ని కట్ చేశాను, 6 సారీ. అది పెట్టడానికి ఇవన్నీ తీసుకున్నాను. స్టీరింగ్, ఒక బుక్, లాస్ట్లో ఇంపార్టెంట్ అన్నీ ఉంటుంది. వంట చేయడానికి ఇది, బ్యూటీ, ట్యాబ్, మ్యూజిక్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి గిటార్. ఇప్పుడు 8th మంత్ కాబట్టి 8 అని ఇట్లా స్ప్రౌట్స్ అన్నీ తీసుకొని రాశాను నేను. ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చూపిస్తాను ఎలా వచ్చింది అని. ఇప్పుడు ఇంకో థీమ్ చూపిస్తాను, నేషనల్ హ్యాపీ డే అనేసి మార్చి 20కి ఉంది అది. దానికనేసి మనం హ్యాపీ అంటే ఏం ఫస్ట్ థింక్ చేస్తాము, నాకైతే ఇప్పుడు స్మైలీస్, బాగా స్మైలీస్ అది గుర్తొస్తుంది. అందుకని నేను ఇలా కొన్ని స్మైలీస్ కట్ చేసుకున్నాను, చిన్నవి, మళ్ళీ పెద్దవి కూడా ఇలా కట్ చేసుకున్నాను. 8 అని ఇలా స్మైలీస్తో రాశాను, చూపిస్తాను ఇప్పుడు. మళ్ళీ కొన్ని ఇలాంటి స్మైల్స్ బ్యాడ్జెస్ కూడా తీసుకొచ్చాను బయట నుండి. మనకు బయట ఇది మార్కెట్లో దొరుకుతాయి స్మైల్స్ బ్యాడ్జెస్. ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చూపిస్తాను ఎలా వచ్చింది అని. ఇప్పుడు నేను ఇంకో థీమ్ చూపిస్తాను. ఈ మంత్లో శివరాత్రి వచ్చింది కాబట్టి శివుడి థీమ్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను. ఇలా శివుడిని గీర్చాను, కట్ చేసుకున్నాను చాట్లో. మళ్ళీ 8 అని ఇలా కొన్ని ఫ్లవర్స్ తీసుకున్నాను. మార్చి 21 వరల్డ్ ఫారెస్ట్ డే ఉందన్నమాట. దానికోసమని నేను థీమ్ చేయడానికి కొన్ని ఐటమ్స్ తీసుకున్నాను. ఇలా రబ్బర్ది యానిమల్స్, మళ్ళీ ఫారెస్ట్ డే అనేసి ఇలా రాశాను. 8 కోసము ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను లీవ్స్తోనే, 8 అని. మళ్ళీ డ్రెస్ మాత్రం ఇలా చేశాను, డ్రెస్ అంతా లీవ్స్తోనే. చూపిస్తాను. ఇప్పుడు డీటెయిల్గా ఎలా వచ్చిందని చూపిస్తాను మీకు.
అన్నీ ఇప్పుడు వీడియోస్ చూసారు కదా, అందులో ఏది మీకు బెస్ట్ అనిపించింది అనేసి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.